নমস্কার, আজকে আমি কন্টিনিউ করছি আমার নেক্সট পার্টটা। চলে দেখে নিন, কোয়েশ্চেন নাম্বার 19 থেকে আমি স্টার্ট করছি। এর আগের যতগুলি ভিডিও আছে ওইগুলির আমি অলরেডি ভিডিও বানিয়ে নিয়েছি, তো প্লে লিস্টে যাকে চেক করে নিও, ঠিক আছে। তো কোয়েশ্চেন নাম্বার 19 দেখো, হোয়াট ইজ ডিস্ট্রাস্ট অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড হোয়াই ডাজ ইট অ্যারাইজ? বাই ডিস্ট্রাস্ট অফ স্ট্যাটিস্টিক্স উই মিন lack of confidence in statistical statements and methods. Full stop. Para. It arises because the user of statistics tend to manipulate it to support their predetermined conclusions. Full stop. Next para. The main causes for distrust of statistics are as under: number 1, different kinds of statistics are obtained in respect of a given problem. Number 2, statistics can be altered to match the predetermined conclusions. ঠিক আছে, তো চলে নেক্সট কোশ্চেনে দেখে নিই। Question number 20 देखो, define economics. So define economists, different economists have defined economics in different ways. First up, in the words of Professor Alfred Marshall, economics is the study of mankind in the ordinary business of life. First up, however, the definition that has been accepted by most of the economists can be stated as: economics is the study of how many and how men and society choose with or without the use of money, to employ scarce productive resources, that could have alternative uses, to produce various commodities over time and to distribute them for consumption now and in future among various persons and groups in the society. Next, the question number 21. Give a brief classification about the definition of economics. For the sake of simplicity, we simply classify the various definitions of economics into 4 groups as under. Number 1, wealth definition. Classical economists like Professor Adam Smith, David Ricardo, J.B. Say defined economics as a science of wealth. Professor Smith, who is also regarded as the father of economics, defined economics as a science which inquired into the nature and causes of wealth in his famous book An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, published in 1776. Para. The two main features of this definition are: number 1, it studies the nature of wealth and causes that increases wealth. Number 2, in this definition, wealth refers to material goods that are scarce, useful, like chair, table, pen, books, etc. Number B is welfare definition. According to Professor Alfred Marshall, economics is the study of mankind in the ordinary business of life. Full stop. This is called the welfare definition of economics. The principal features of this definition are: number 1, according to Alfred Marshall, economics studies only material welfare and non-material welfare, like outside the scope of economics. Number 2, in this definition, primary importance is given to the human welfare and wealth is considered as a mean to achieve welfare. Next is scarcity definition. According to Professor Lionel Robin, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. He gave this definition in the book An Essay of the Nature and Significance of Economic Science, published in 1932. First up, the main features of this definition are as follows. First, ends or wants are numerous, and when a particular want is satisfied, another crops up to take its place. Secondly, the main reason for the non-satisfaction of unlimited wants is the scarcity of means. However, the scarce means are capable of alternative uses. নাম্বার ডিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার ডি, গ্রোথ ডেফিনেশন। এটা এসেছিল 2016 এর ফাইনাল এক্সামে। দিস ডেফিনেশন ওয়াজ গিভেন বাই রেপিউটেড মডার্ন ইকোনমিস্ট Professor Samuelson. Full stop. According to him, economics is the study of how man and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources, that could have alternative uses, to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various persons and groups in the society. এখন দেখো, দুটো ফিচার্সও দিয়ে দিতে হবে আমাদেরকে, তো দুটো ফিচার্স দিয়ে দেবো। দ্য টু ফিচার্স অফ গ্রোথ ডেফিনেশন আর: number 1, it analyzes the problems connected with the consumption and distribution of various scarce resources. আর 2 নম্বরটা দিয়ে দেবো, like Robinson Samuelson has also emphasized the need of choice which arises due to unlimited wants and scarcity of resources. লাস্ট কোয়েশ্চেন চ্যাপ্টার 1 এর। আমরা চ্যাপ্টার 1 শেষ করে নিয়েছি, 3টে ভিডিও হয়ে গেছে, যাকে দিয়ে দেখতে নিতে পারো, আমার প্লে লিস্টে আছে, ঠিক আছে, ওইখান থেকে নিয়ে নাও। নাম্বার 22 দেখো, ডিস্টিংগুইশ বিটুইন মাইক্রো অ্যান্ড ম্যাক্রো ইকোনমিক্স। খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। ইকোনমিক্স হ্যাজ বিন ডিসকাসড ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ মাইক্রো অ্যান্ড ম্যাক্রো ইকোনমিক্স. Micro economics refers to the part of economics which deals with small parts of the economy. First of, it is a study of an individual consumer and individual producer, price determination of a good, etc. Microeconomics is also called the theory of price. Macroeconomics, on the other hand, deals with aggregate, that is the economic system as a whole. It analyzes the functioning of whole economic systems such as aggregate demand, aggregate supply, gross saving, gross investment, etc. Macroeconomics is also called the theory of income and employment. তো চ্যাপ্টার 1 টাইম পুরো কমপ্লিট করে দিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে, সবকে দিয়ে দিয়েছি। নেক্সট ইউনিট থেকে আমি চ্যাপ্টার 2 স্টার্ট করব। যেটার মধ্যে প্রাইমারি ডাটা আর সেকেন্ডারি ডাটা আমি ডিসকাস করব, ঠিক আছে। তাহলে আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে, তো চ্যানেলকে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দাও, ঠিক আছে। তো নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে।